We are live. नमस्कार, सर्वांचं इतिहास मंचावरती मनपूर्वक स्वागत. इतिहास मंच आपण दर शुक्रवारी भेटतो आणि ऐतिहासिक विविध विषयांवरती इथे आपण चांगल्या चांगल्या वक्त्यांना इथे आमंत्रित करून चांगली व्याख्यानं त्याच्यावरती आयोजित करतो आणि वेगवेगळ्या विषयांचा अभ्यास करतो. तर हे सर्व जे आयोजन आहे त्या आयोजनामध्ये मी स्वतः चेतन रेगे, माधवदादा गोगावले, उल्का नगरकर, प्रसाद अथणेकर, शला कारेगे आणि अनुराधा केळकर असे सर्व मंडळी याच्या आयोजनात नेहमीच दर आठवड्यामध्ये याच्यावरती काम करतो. आणि आजचं जे व्याख्यान आहे तर त्या व्याख्यानाचा विषय फारच माझ्या आवडीचा निघालेला आहे आणि मी त्याच्यावरती थोडंफार वाचायला सुरुवात केली होती मागच्या आठवड्यात जेव्हा विषय ठरवला त्यावेळेला. तर अवध म्हणजे लखनऊची कहाणी असा विषय घेतलेला आहे. आतापर्यंत इतिहास मंचावरती झालेल्या विषयांपेक्षा थोडासा वेगळा आहे आणि त्याच्यामधली एक नजाकत आहे त्याच्यामध्ये आणि वेगवेगळ्या ऐतिहासिक महत्वाच्या नोंदींची पण आपण दखल घेणार आहोत. अवध हे नाव म्हटलं की खरं तर सामान्यतः आपल्याला माहिती असतं की भारतामध्ये जे प्रमुख राजे होऊन गेले त्यांच्यामध्ये प्रभू श्रीरामचंद्र कोसल राज्याची जी राजधानी होती अयोध्या नगरी, तर त्या अयोध्येचा अपभ्रंश झाल्यानंतर ते अवध झालं. आणि उत्तर प्रदेश मधला हा मोठा महत्वाचा प्रांत आहे आणि याचा इतिहास फारच मोठा आणि प्रदीर्घ कालखंडाचा आहे. आणि नंतरच्या काळामध्ये अवधवरती राजे बरेच होऊन गेले आणि मध्ययुगीन कालामध्ये मुसलमान शासकांचं त्याच्यावरती बऱ्याच वर्षांमध्ये कालखंडावरती राज्य राहिलेलं आहे. सादत अली खान ज्याला आपण ओळखतो मराठ्यांच्या इतिहासामध्ये, बाजीराव पेशव्यांनी त्याची फजिती केलेली होती आणि दिल्लीवरती चाल करून गेले होते. तर तो फार रोमांचक इतिहास आपण मागे एकदा बाजीराव पेशव्यांच्यावरील व्याख्यानामध्ये पाहिला होता. तर ते त्याचे संस्थापक मानले जातात. तर ही अवध हा जो प्रांत आहे त्याच्यावरती आपण त्याची संस्कृती आणि लखनौ म्हटलं की त्याची तहजीब म्हणजे लखनौ ही त्याची राजधानी मानली जाते. पूर्वी जी फैजाबाद असेल त्याच्या आधी आणि नंतर मग ती लखनौ झाली असेल. तर ह्या लखनौचा इतिहास फारच रोमांचकारी आणि त्याचा आपण आज अभ्यास करणार आहोत. तर आपल्याला हे सगळं आयोजन करताना विशेष सहाय्य आज मिळालेलं आहे YouTube लाईव्ह करून देण्यासाठी. मी आभार प्रदर्शन करतो अनिरुद्ध दामले यांचं. अगदी आयत्या वेळेला मी हाक मारल्यानंतर खरंच मदतीला अनिरुद्धाप्रमाणे धावून आलेला आहे. आज आपल्याला जे वक्ते म्हणून लाभलेले आहेत तर ते लाभले ज्यांच्यामुळे त्या शिरीष गडकरी काकांचं पण मी या निमित्ताने आभार प्रदर्शन करतो. कारण शिरीष काकांनी मला ओळख तर करून दिली आणि आम्हाला खूप चांगली व्याख्यानं मिळतात त्यांच्यामुळे. तर आजचे जे वक्ते आहेत मी त्यांचं स्वागत करतो. झंकार गडकरीजी, तुमचं स्वागत इतिहास मंचावर. आणि झंकारजींची ओळख करून देण्यासाठी मी माधवदादा गोगावले यांना आमंत्रण देतो. धन्यवाद. धन्यवाद चेतन. नमस्कार मंडळी, मी माधव गोगावले. आपल्यापैकी बहुतेकांना माहीत असेल पण जे काही नवीन असतील त्यांच्यासाठी मी महाराष्ट्र मंडळ शिकागो 2022च्या कार्यकारिणीचा सदस्य आणि बोर्ड ऑफ ट्रस्टी तसेच इतिहास मंचाचा सहसंचालक. आजच्या ह्या इतिहास मंचावर मी आपणा सर्वांचे हार्दिक स्वागत करतो. आज आपल्याकडे जे काही वेगवेगळे इतिहास तज्ज्ञ येतात भारतातनं किंवा उत्तर अमेरिकेतनं किंवा युरोपमधनं, त्यापैकी आजचे जे आपले व्याख्याते आहेत भारतातले, गेल्या आठवड्यात आपण त्यांचा अतिशय सुंदर व्याख्यान ऐकलं. तर श्रीयुत झंकार गडकरी हे आज अवध लखनौ या शहराच्या इतिहासावर आपल्याला व्याख्यान देतील.
त्यांचा थोडक्यात परिचय म्हणजे झंकार गडकरी हे औद्योगिक प्रशिक्षक आहेत. मोठमोठ्या उद्योजकांना व त्यांच्या सहकारी आणि कामगारांना उत्तेजनात्मक शिक्षण ते देतात. तसेच त्यांचे सहकारी व कामगारांचे मनोबल, त्यांची मानसिक अवस्था यांचा ते आलेख करून त्यांना उत्तम मानवी शक्ती वाढवण्यासाठी प्रशिक्षण देतात. उत्पादन क्षमता वाढवणं, नेतृत्व विकास, मानसिक बल यावर ते तज्ज्ञ आहेत. तसेच ते सरकार पुरस्कृत प्रशिक्षक आहेत. दे आर ही सर्टिफाईड टीचर. त्याचप्रमाणे त्यांनी आपली जी पदवी घेतलेली आहे, पदव्युत्तर म्हणजे MSc आणि PhD, ही त्यांनी व्यवसाय व उद्योगाचे कायदे यावर त्यांनी घेतलेले आहे. तसंच नेतृत्व विकास यावर ते सल्लागार आहेत. त्यांनी भारत व भारताबाहेर अनेक व्याख्यानं दिले आहेत. आपल्या व्यवसायाबरोबर ते अतिशय इतिहासप्रेमी आहेत. त्याचबरोबर त्यांचा ते कसून अभ्यास करून बऱ्याच शहरावर त्यांनी संशोधन करून त्या शहरात राहून अपरिचित माहिती गोळा करून ती प्रसिद्ध करतात. त्यातीलच एक शहर म्हणजे गेल्या आठवड्यात आपण दिल्ली पाहिली, आज आपण पाहणार आहोत व्याख्यान. तसेच त्यांनी एक मोठा त्यांची कामगिरी म्हणजे फ्लोरिडा इथे कोट्याधीश म्हणजे बिलियनर्सचा एक शिबिर होतं. त्या ठिकाणी त्यांनी आपलं सादरीकरण केलं. तसेच ते अनेक NGO प्रकल्पामध्ये म्हणजे रोटरी क्लब थ्रू त्यात ते हिरारीने भाग घेतात. त्या ठिकाणी शिक्षण, संस्कृती, आरोग्य तसेच उपासमारी व गरजवंतांना अन्नधान्य, खाद्यपदार्थ पुरवणे या उपक्रमामध्ये ते हिरारीने भाग घेतात. तर आज दिल्ली बरोबरच त्यांनी राजपुताना, खाल्ल्या पाणीपत, तसेच मुंबईचे किल्ले असे तसेच आर्टिकल 370 यावर सुंदर आतापर्यंत त्यांनी लेक्चर्स दिलेले आहेत. तर मी जास्त वेळ नाही घेता झंकार गडकर यांना विनंती करतो की आज तुम्ही आपलं तुमचं व्याख्यान सुरू करावं. आणि माझी ही आजच्या अध्यात्मपीठाची सूत्रे मी तुमच्या हाती देत आहे. नमस्कार आणि पुन्हा एकदा माधव, चेतन, उल्काजी आणि बाकी इतर मराठी मंडळाची जे सदस्य आहेत त्यांच्याकरता पुन्हा एकदा मुंबईहून, पावसाळी मुंबईहून तुम्हाला नमस्कार. सकाळचे इकडे 5:45 झालेत आणि मुद्दामूनच तुमच्याकरता मी सकाळी 5:45 वाजल्यापासून ह्या तयारीला लागलेलं. पण दॅट्स वर्थ इट. आणि मला देखील माझी कामं करण्याकरता जरा लवकरच सुरुवात करायला लागले, त्याबद्दल मला काही आय हॅव नो कंप्लेंट्स अबाउट इट. परंतु मुंबईला अतिशय रिपरिप नाही, धो पाऊस पडतोय आणि दॅट्स अ पार्ट ऑफ मुंबई. त्यामुळे आम्हाला त्याबद्दल काही कंप्लेंट्स नाहीच नाही. आणि माझी ओळख आता माधवनी करून दिली आणि त्याच्या आधी चेतननी थोडक्यात एक in a very succinct manner तुम्हाला अवध ह्या राज्याबद्दलची कल्पना दिली. आपण त्याबद्दल बोलूच. पण द फोकस ऑन today's talk is अवध, of course. It's a region. परंतु as Chetan has rightly said की त्याच एका प्रदेशाची राजधानी एकेकाळी फैजाबाद होती. And it was shifted over a period of time to today's Lucknow. And what happened in Lucknow during 1857? How did this entire region contribute to the well-being of the British, basically? And why is this entire region so important in the Indian history? And why were they always eyeing for this entire region? The British East India Company, why were they eyeing for it? The डोळा होता, खऱ्या अर्थाने डोळा होता या भागावरती, या प्रदेशावरती. आणि 1857 जी क्रांती झाली त्याबद्दल ची किती कमी कल्पना आपल्याला भारतीयांना आणि भारतीय स्टुडंट्सना.
विद्यार्थ्यांना आहे, त्याचं कुठेतरी खंत वाटते की एवढी मोठ्या प्रमाणात क्रांती झाली आणि एक दीड एक पानामध्ये का अर्ध्या पानामध्ये सगळ्या त्या संपतात आणि आपली सुरुवात मंगल पांडे इकडनं होते आणि तिथेच संपते. पण त्याच्या व्यतिरिक्त पुरेशी मंडळी होती की ज्यांनी ह्याच्यामध्ये भाग घेतला होता. We almost won this, if you may call it as a war, but we were unorganized, we were leaderless, and so on and so forth. So not to go much into it at this point in time, I would like to just start off and kick it off with the main presentation, and that is Awadh. Chetan, I would like to share the screen, so I would like to have your conference on this. Ki tumhala display ki can you see my first slide? हो, दिसते. And I'm just putting it up and down. Can you see the slide change? Okay. दिसते. So, ladies and gentlemen from Chicago, USA, I welcome you to this second series of my 12 cities talk. And thanks to Chetan again, thanks to Madhav again, and thanks, more than important, thanks to my uncle, Shirish Gadkari, who has been instrumental in introducing me to this platform. And I'm extremely happy and delighted to share my thoughts on history that I may have to put it out. I'm not a historian to speak of. म्हणजे मी एक इतिहासकार नाही आहे, but I'm a history buff. I take interest in scooping out or digging out the less known facts of history and just projecting it to my friends, my Indians, my young Indians, more importantly. And that is why I always insist that if there is a platform of any kind, it's fine that we all are here, but then ह्याची खरी गरज आपल्या तरुण मुलांकरता आहे की त्यांना आपला इतिहास एक पद्धतशीरपणे कळावा. Second thing is, since I'm not a historian, I try to do my research in my own way. One way of doing that is actually visiting the place. मुद्दामूनच त्या शहरात जाऊन एक 4-5 दिवस राहून, अर्थात मी ह्या शहरामध्ये आधी गेलोय, पण आता ज्यावेळेला गेलो त्यावेळेस मी त्या दृष्टीने पाहत नव्हतो, मी एका वेगळ्या दृष्टीने पाहत होतो. Second thing is some evidences in the form of good books, authentic books. I mean, the third thing is trying to understand the story from the locals, especially the senior locals who can give me the authenticity of all these things. And various other evidences that you may come at hand. And then you collate this information in such a fashion that it brings out the interesting facts of that entire city. And then you start appreciating it. And that appreciation, this is something which I have devised. Awareness creates appreciation, and appreciation prevents abuse. म्हणजे हे काय आहे, that is abuse. पण एकदा का तुम्हाला अवध बद्दल किंवा लखनौ बद्दल किंवा कुठल्याही शहराबद्दल किंवा कुठल्याही इतिहासाबद्दलचं अवेअरनेस आलं, तुम्ही स्टार्ट अप्रिशिएटिंग. अर्थात देर इज ऑलवेज अ सेइंग्स विच सेज दॅट इतिहासात काय गंमत नाही, पण आय डू बिलीव्ह दॅट इतिहास इज अ फाउंडेशन फॉर टुमॉरो. It creates a foundation for tomorrow. आणि एक अतिशय सुंदर एक म्हण आहे की इतिहास माफ नाही करता. It never spares you if you repeat the same mistake. So इतिहास कभी किसी को माफ नहीं करता. हे एक हिंदी मधलं एक अतिशय सुंदर वाक्य आहे, मी कधी आयुष्यात विसरणार नाही. आणि based on this we are trying to understand and scoop out the facts which happened few years ago, and how it shaped our country, and how it shaped the entire destiny of our own demography. So let's get into this ASAP, as they say. Awadh. अवध ची व्याख्या मला तिकडच्याच लोकांनी दिली, आणि अवध म्हणजे जिस जगह पे हत्या नहीं होती, अर्थात दिस इज देअर वर्जन ऑफ इट. अयोध्याचं त्यांनी मला वर्जन असं दिलं होतं की जिकडे युद्ध कधी होत नाही, अयोध्या हे असं नाव, म्हणजे दॅट इज हाऊ देअर डेरिवेशन ऑफ दोज टू टर्म्स हॅव बीन. Leave it to believe it or not stories, but yes, I thought it would be a really catchy slogan. Awadh is where there is no killing. अर्थात
if you understand by the end of this talk, you would realize there was much more killing than you had ever known of in Awadh itself. So what is Awadh famous for? Awadh primarily is famous for its capital city, which is the city of Tehzeeb. And Tehzeeb, as was well explained by Chetan, etiquettes and grace and dignity, all these things are very good, right? साध्या रिक्षावाल्याबरोबर जरी तुम्ही बोलला किंवा एखादा तो सायकल रिक्षावाला असतो तरी you would realize the kind of mithas, the sweetness that he has when he's speaking to you. Very laid back city. I do not know how many people who are watching me today have visited this city, but it is worth visiting the cities, especially after this talk. And I would like you to do that next time you're in India. Do make a trip to Lucknow at least, because everything is concentrated in Lucknow. I have divided this talk into small parts so that we don't get confused about how the talk is flowing down. So basically, let us understand with the part one, and that is, how did we derive and what is Awadh? And how old is this history of Awadh? So this is Awadh. English anglicized it as Oudh, O-U-D-H. Awadh actually comes from Ayodhya, आणि इंग्रजांनी त्याला औध असं केलं म्हणून त्याला बेगम्स ऑफ औध वगैरे अशा काही तुम्ही गोष्टी ऐकल्या असतील तर ते औध असं हे होतं. लोकांनी शतरंज के खिलाडी हा एक सिनेमा पाहिला असेल, सत्यजित रेचा आहे, दॅट इज बेस्ड प्रायमरली ऑन अवध अँड टेकिंग ओव्हर ऑफ लखनौ फ्रॉम द लास्ट नवाब ऑफ अवध, दॅट इज बाजी दादी. आपण ह्या गोष्टी ऐकू होता थोडक्यातच. सो अवध हॅज अ लॉंग स्टोरी of its existence, and as Chetan has put it, it was primarily known, the region was primarily known for Raja Ram, आणि त्यांची ही राजधानी होती. ह्या दृष्टीने this region is known as, and this region is seen to be. नंतर मग ती मुघलांच्या हातात गेली, नंतर मग ती ब्रिटिशांच्या हातात गेली, आणि शेवटी तुमच्या आमच्या हातात आली. आणि टुडे दिस एंटायर region lies in the state of Uttar Pradesh. For orientation and a better understanding. So Awadh has its existence from prehistoric times in Ramayana 100%. And during the Mughal times, it was considered to be one of the richest provinces. During the Mughal times, it was considered to be the richest province in their entire empire. It was a granary of India, as it is said. I mean, Awadh lies between two रिव्हर्स. मागच्या एका आपल्या व्याख्यानामध्ये मी तुम्हाला दिल्लीचं एक कल्पना दिली होती की दिल्ली मे बी डिराइव्ड फ्रॉम दिस वर्ड or this term called Dehliz. Dehliz is threshold. And threshold of what? Threshold of Doab. Threshold of a land between two rivers, because Delhi is on the banks of Yamuna. And Doab is a area or a region between two rivers, which is also known as Mesopotamia. And we always have known Mesopotamia from the reference of Euphrates and Tigris, which is at this point in time in Iraq. So this is a region which is Doab itself. It is not on the threshold of Doab, but it is a Doab itself, or it is a Mesopotamia itself. And land between two rivers is having a very, very fertile alluvial soil, and that's what is required, and that was what was required in the prehistoric times or historic times of earlier times when industrialization was not there. Agriculture was the only revenue-generating source. As a result, whoever had a control, such fertile land was a rich nation or a rich kingdom, as we may put it. And so was this kingdom, and this is here. And this is Awadh. Anyway, so this region of Awadh was always given to select few subedars of Mughals. These subedars would be staying in Delhi and having a control over this region and collecting the revenue of that region. And it was a very prestigious position for a given subedar to be a subedar of Awadh as against all other regions of the Mughal Empire. So, where is Awadh?
So this would probably give you an orientation of where Awadh is, and I have explained that earlier also. And what does Awadh mean? Many a times we come to a conclusion की अवध म्हणजे एक लहानसं शहर आहे आणि त्या शहराचं नाव अयोध्या. खरी गोष्ट आहे की this region around that entire city of Ayodhya is derived from our Ayodhya. Parantu it's a much larger region that you may even think about. आणि बऱ्याचशा लोकांचं इकडेच एक मिसकन्सेप्ट असा असतो की अयोध्या आणि अवध दे इट गोज टुगेदर. नो, इट्स अ रिजन. एक प्रांत आहे मोठा आणि त्या प्रांतामध्ये हल्लीच्या दृष्टीने जर तुम्ही बघायला गेलात तर कुठली शहरं येतात त्याबद्दलची कल्पना म्हणजे ही. Awadh or Awadh region roughly consists of an area around today's Lucknow. It includes Kanpur, it includes Barabanki, Faizabad, Gonda, Raebareli, Amethi, Allahabad, Jaunpur, वगैरे वगैरे. So you can imagine it's such a huge region in Uttar Pradesh, which can be considered as Awadh. So it is not only the small city, which is Ayodhya. Of course, it is derived from that word or that name. But Awadh, as such, you should understand, was a very big region, and a control over that region by a given Subedar was the most prestigious situation or position in that project. So how does Lucknow per se, now we are focusing on Lucknow, come around? जसं अयोध्या ही रामाची राजधानी होती, तसंच त्यांच्या शेजारी एक लक्ष्मणपुरी was another city, आणि it is derived from Lakshmanpuri, where Lucknow comes into picture. लक्ष्मणपुरीचं झालं लक्ष्मण नाव आणि अशी डेरिवेशन आणि अपभ्रंश करत सरते शेवटी त्याचं नाव लखनौ झालं आणि टुडे वी नो इट ॲज लखनौ. दिस इज अ क्रेस्ट ऑफ लखनौ. तुम्ही जर लखनौला गेलात मुद्दाम आणि जरूर जा अशी माझी इच्छा आहे. What will you find in the old buildings is हे एक मास्याचं तुम्हाला नेहमी you will find a picture of a fish over there. हा मासा कुठला आणि का समजला जातो? Considered in Mughal courts, ladies and gentlemen, rohu fish, which is a river fish, was considered in high esteem. It was considered as a symbol of luck. It was considered to be a prestigious symbol or icon, and you will find in almost all the old buildings somewhere at the entry point this particular symbol. And this symbol also was taken up as a part of the crest or coat of arms by the Nawabs of Awadh. And why so is because of the exalted status rohu fish had in the Mughal court. आणि जर समजा त्या मास्याच्या नावाने जर एखाद्याला टायटल दिलं तर त्या टायटल वॉज नोन एज माही मर्तब, and it was the highest in the times of Mughals, almost equivalent to Bharat Ratna. And if anybody is considered to be a mahi martab so and so, he is like a Bharat Ratna XYZ. So this is what you will observe in Lucknow, and you must remember that there is a lot of Hindu feeling to this as well as the Muslim legacy to that. This was a Mughal standard. म्हणजे ज्याला मुघलांची सेना जात असेल त्याला this was always at the front of that procession, and त्याच्यावरती मग त्यांचे हिरवे झेंडे वगैरे असायचे, ही गोष्ट वेगळी. Parantu this was a Mughal standard, which I am giving you everything in a very pictorial form that you can register things far more easily and far more interestingly. Fish always had a place of importance in these three religions. As you know, in Christianity also, Christians were known by the symbol of fish. There is a story, but I don't want to go there. We have Vishnu avatar in Hindus, and we also have fish as a place of importance from the Mughal perspective or from the Islamic perspective. Now let us understand the Nawabs of Awadh. Very interesting as we are going by. I'm conceptualizing the whole thing. I am
I'm actually putting it in different slots so that you do not get confused. First, we understood what Awadh is, how has the name been derived. Now we go in for the various Nawabs of Awadh. The various Nawabs of Awadh, my friends, the first person who is considered to be the founder of this region, or the person who actually took over this region in the real structured manner, is Saadat Ali Khan. He was a nobleman from Persia. He, and almost, in fact, all the Nawabs are Shias. Shias are the people who are followers of Ali, or the group of Ali is known as Shia Ali. The people who belong to the group of Ali, who favored Ali, the people who favored Hussein's, etc., etc. So there is a small difference between in Islamic belief that people who followed X were Sunnis and people who followed Y were Shias, and Shias are the one who followed Ali. It is sufficient to understand that all the Nawabs came from Persia, and these Persian Nawabs with the Persian origin, of course, were Shias. And then what is the place of congregation for Shias, you will get to know about it. So Saadat Ali Khan, suffices to say, was the first Nawab and the title given by the Mughals. And he started off with Faizabad, as rightly said by Chetan. It was over a period of time shifted to Lucknow, but we are going in for the lineage of these people who ruled that area. Followed by Saftarjung. To me, Delhi Ladakh, the Saftarjung airport is a very important airport, and also Saftarjung area is also very important area. These Nawabs, as I told you earlier, were all the part of the court of Mughals. They never came here to rule most of the time. They were staying in and having a title, or having an entitlement of these this area and the revenue which was generated in this area. The third Nawab, the most important Nawab who has actually changed the course of history for all of us today, is Shuja-ud-Dawla. Shuja-ud-Dawla was the one who took or participated very actively in Panipat. Very, very active. जर समजा अब्दालींना जर ह्यांची जर साथ मिळाली नसती कदाचित म्हणजे there could have been a different result, and Marathas could have been somewhere else. Parantu, as I again say, there is no place for if and but in history, because those ifs and buts have never given us any results. It is just a good analysis. It is just a good discussion. But beyond that, you can't do much about it. So the fact is what happened. The fact is this happened and this did not happen. If this was to happen, it's a different story altogether. But just to give you an orientation, Shuja-ud-Dawla was an extremely important character in Panipat who helped Abdali and changed the course of war for Marathas, who apparently is said to have sided with Marathas initially, promised Marathas his support, but over a period of time, he withdrew that. He is also equally important person who played a role in Battle of Buxar, 1764. दोनच गोष्टी तुम्ही लक्षात ठेवा. इतिहासामध्ये लोकांची रुची फार कमी असते, कारण त्याच्यामध्ये तुम्हाला तारखा मुद्दामूनच विचारात घ्यायला लागतात प्रत्येक वेळेला, नावं विचारात घ्यायला लागतात प्रत्येक वेळेला, किंवा यू हॅव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स. पण I would request you that you remember these two things. One is 1761, 1761, आणि 1764. त्या दोन तारखा जरूर लक्षात ठेवा. First is the Battle of Panipat, 1761, and second is the Battle of Buxar. Okay. काय झालं? How did the things change for all of us? How and why did things change for us? The story of British Residency in Lucknow. ब्रिटिशांची जी रेसिडेन्सी आहे लखनौ मध्ये, त्याची सुरुवात कशी झाली? 1761 मध्ये जे झालं त्याची तुम्हाला कल्पना आहे, मराठ्यांना कल्पना असतेच असते. कुठेतरी काहीतरी पानिपतचा उल्लेख होतोच होतो. परंतु 1764 मध्ये काय, तो the British defeated a combined force of the Nawabs and the Mughals in 1764 in the Battle of Buxar. British म्हणजे ईस्ट इंडिया कंपनी.
British government or the British royalty came into picture in India post 1857. So let's not confuse when I say British, anything before 1857 is East India Company. It's just a company who is handling the stories. It's just a company who is making a political intrusions in this country. Okay, so it was in 1764 that the Battle of Buxar took place, and British won. East India Company won, hands down they won it. And when they won it, ladies and gentlemen, they forced a Treaty of Benares, which was signed in 1765. You not understand that. I've just given you a small image of that. And that treaty, ladies and gentlemen, gave the East India Company a right to administer and collect tax from Bengal, Bihar, and Orissa. One of the richest regions in this country, which was held by the Mughals and controlled by the Nawabs, now went in the hands of the revenue, went in the hands of the British East India Company. Lakshat kya? How they were playing up, how they were trying to push their entire stories into, their entire existence into the Indian politics. And how we were falling flat of it. It was a very giant of a country. We were very powerful, but we were not organized. We did not have that kind of a commitment and the drive and the resilience and the grit at that point in time. कुठेतरी मेहमान नवाजी, लोकांवरती विश्वास, डोळे मिटून ठेवणं वगैरे वगैरे ह्या सगळ्या गोष्टी इंडियनायझेशन येत होते. And that went against us, if you really have to know this. The Nawab of Awadh, Sujaud-Dowla, ज्याचं मगाशी आपण नाव घेतलं, the third Nawab, had to pay close to 5 lakh British pounds as a war indemnity to the British. And the company was given the right to station their armies in Awadh. And where the biggest presence of the British Army or the East India Company Army was in Lucknow, which is known as British Residency. I will come to that. So, how did this entire war of 1764, Battle of Buxar, change the course of destiny for our country? And that is where I want to tell you, that was a turning point for India. The Treaty of Allahabad, I'm reading it verbatim, had a far. The Treaty of Allahabad was in a way the first formal step towards the enslavement of India by the British. Formal step, लक्षात घ्या. आणि हळूहळू होत होतं. आपण जी बॅटल ऑफ पलाशी किंवा प्लासी जे म्हणतो तिकडे सुरुवात झाली. Their interference in the Indian politics started at that point in time, and actually in every sense of it, they sealed it with this Treaty of Allahabad. अतिशय महत्वाची टर्निंग पॉइंट आहे. हे सगळ्यात तुम्ही लक्षात घेणं जरुरीचं आहे. 1761, remember this, was the Battle of Panipat, where Sujaud-Dowla sided with Abdali, and it changed the course for Marathas. And 1764, ladies and gentlemen, which is where East India Company actually defeated the combined forces of Mughals and the Nawabs in the Battle of Buxar. Two important dates that you should remember. 1761 मध्ये मराठ्यांचं राज्य जेव्हा खालसा होता वाचलं, त्यावेळेला ब्रिटिशांना एक अपर हँड मिळालाच होता, एरवीच, बिकॉज द सेंट्रल पॉवर सडनली डिसएमिनेट. आणि 1764 मध्ये त्यांनी हे प्रूव्ह करून दाखवलं की आम्ही तुमच्यावर नक्कीच खाशे आहोत. Anyway, ladies and gentlemen, let's continue with the Nawabs of Awadh. This is Asaf ad-Dawla, who is supposed to be credited for his building of Lucknow. And again, an important Nawab. बाकीचे बरेचसे नवाब आले गेले, त्यांनी बऱ्याचशा गोष्टी बांधल्या, बऱ्याचशा गोष्टी लहान मोठ्या केल्या. But people who differentiated in that entire lineage are only three. One is Sujaud-Dowla, who is a famous person for 1761. This is the other gentleman, 1765, 1797, known as the builder of Awadh, Asaf ad-Dawla. आणि मग बाकीच्या सर्वात शेवटी म्हणजे जो येतो to the last number. So what has Luis Fernandez said about this gentleman? A jolly character, mild manner, generous to extravagance and engaging in his own, etc., had no great mental power,
हे फक्त अय्याशी. नवाबांनी पहिल्या दिवसापासून शेवटच्या दिवसापर्यंत ओनली एन्जॉयड देअर वेल्थ. त्यांच्या गोष्टी ऐकाल तर यू विल बी रिअली सरप्राइज्ड टू नो दॅट they were not great administrators, and that is exactly why they gave out on a platter their entire region to the British East India Company. That will come to you and you will be really surprised at how things happened. What was he interested in? Lavishing his wealth on gardens, palaces, horses, elephants, etc., etc. ह्याच्यावरती यांनी भयंकर खर्च केला. परंतु इंडियन पर्स्पेक्टिव्ह टू तुझ्या असफउद्दौला इज अतिशय जनरस माणूस होता असं समजलं जातं. अतिशय चांगल्या पद्धतीने ऍडमिनिस्ट्रेटर होता असं समजलं जातं. कारण मोस्ट ऑफ द मॉन्युमेंट्स इन लखनौ आर बिल्ड बाय दिस जेंटलमॅन, सो ही इज नोन एज अ बिल्डर ऑफ लखनौ. आणि त्याच्यावरती एक लहानशी म्हण आहे, जिसको न दे मौला उसे दे असफउद्दौला. To whom even the gods does not give, Asaf-ud-Daula gives. जिसको न दे मौला म्हणजे परमात्मा, उसे दे असफ-उद-दौला. So this is how he has been described by the Indian historians and the poets. Parantu, according to the British records, he is not considered to be a very great administrator. As a matter of fact, none of the members, accordingly. Well, in 1819, in the last talk, I must have mentioned that all the Maharajas of India were known as the Princess of India, because there can be only one king and queen, and that was the king and queen of India, England, after 1857. So, after 1819, to appease these Nawab Shahi, the British East India Company gave a title of king to the 5th or the 6th Nawab of Awadh or Lucknow, Ghaziuddin Haidar. And ever since then, in the records of the British history, he is the one who is considered to be they are the lineage which is considered to be the only king of India. Otherwise, they do not consider even the emperor of India to be the king of India. They only consider it to be the emperor, but has never given any other official title to that besides somebody else. So this gentleman, and ever since then, all the other Nawabs who followed were known as the king, and you can see it critically here that they are wearing a crown. They were given that privilege to wear a crown, and compared to that, all other Maharajas only wear pagdi, and that pagdi contained the sarpesh, which was a kind of a small decorative ornament, giving you an idea that he is somebody big or he is somebody important. Okay, and then we talk about finally the last Nawab of Lucknow, and that is Wajid Ali Shah, the 11th Nawab of Lucknow. He was an artist, he was a dancer, exponent of Kathak, and so on and so forth. He was credited for having built a colony of palaces. If you go to Lucknow, you'll see it's amazing. It was supposed to be one of the most beautiful cities of that times. Okay, and he did a lot of things, but he was the last Mughal. And how did that happen? Let's get to understand that. This is Begum Hazrat Mahal, wife of Wajid Ali Shah. I'll get to that in elaborate mind. This is Bijrish Qadir, that is Begum Hazrat Mahal's Mulga. Wajid Ali Shah and Begum Hazrat Mahal's Mulga. His name is Bijrish Qadir. He was proclaimed the Nawab during the Kranti, 1857. After we continue with my talk. He finally escaped to Lucknow because Lucknow was the one who gave them asylum, and he apparently died there. And Bijrish Qadir, no, he did not die in Lucknow, he died in Calcutta. So Bijrish Qadir came back to Calcutta, and how did he come to Calcutta? I'll get to let you know about it. He was poisoned by the end of the day. That's a different story altogether. He is the last Nawab of Lucknow or Awadh, and his name is Dr. Kaukab Qadar. He was the last Prince of India.
He was a snooker and a billiard enthusiast, a Urdu scholar from Aligarh Muslim University, and he died as recent as September 2020 in Kolkata. As recent as that. And how did he die? Out of COVID. Out of COVID-19, and because of that, he died. And he was buried in the family grave in Metia Burj in Gulshanabad. So this is a small story about the lineage of the various Nawabs, and I would like to just take you through these monuments in a while. In a jiffy, I would like to take, because there are more interesting stories which are coming up. This is the Tile Wali Masjid, which is supposed to be the oldest monument in Lucknow. It is also known as Lakshman Tila. I've been to this place. These are a few places where I have taken photographs, and you will probably find my photo somewhere along with my sister. Sir, this is the Tile Wali Masjid. This is a recent photograph on the right hand side as I see it, and this is a very old photo. Tila. What is a Tila? Tila is nothing else but a mound. Tila is a mound. So something which was on the Tila, the masjid which was on the Tila, is known as Tile Wali Masjid. At one point in time, an iconic place. Today, it really gets lost in the entire hustle and bustle of the city. This is Rumi Darwaza. You must have heard about Rumi Darwaza. It was built by Nawab Asaf ud Dawla. As I said, Nawab Asaf ud Dawla has been credited with building of the city of Lucknow. And he is said to have patronized all these artisans and ensured that during the दुष्काळ पडला होता मोठ्या प्रमाणात लखनौ आणि रिजन मध्ये, तर असं समजलं जातं की ह्या माणसांनी हे सगळ्या गोष्टी बांधल्या का, तर लोकांना ही वॉन्टेड टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट. आणि असंही म्हणतात, ते किती खरं आहे खोटं आहे मला माहित नाहीये, परंतु असं म्हटलं जातं की तो एक बिल्डिंग बांधायचा सकाळी आणि संध्याकाळी ती परत पाडायचा आणि परत ते दुसऱ्या दिवशी ती मंडळी येऊन बांधत असत. Why? Because he wanted to have a continuity of employment for his people. And म्हणूनच तो जिसको न दे मौला उसे दे असफ उद दौला, because he was considered to be a very generous man, a man who really believed in charity, etc., etc. अशाच पद्धतीने हा रूमी दरवाजा बांधला. रूमी दरवाजा comes from Rome, by the way. And Rome was at that point in time, or at all point in time, considered to be a powerful, a global power at that in those days. And anything which was west of Turkey, because Turkey is where these people came from, Russiaच्या एरियामधनं, तर काहीतरी तिकडची गोष्ट इकडे यावी नावाच्या नावाने का होईना म्हणून तसं त्यांनी हा रोमचा दरवाजा बांधला. इट इज नोन एज रूमी दरवाजा. इट इज Rumi is derived from Rome, by the way. This is Rumi Darwaza with Gomati at the background. This city is on the river Gomati. The entire city is built around Gomati. I'm talking about the old city. Today, everything is beyond Gomati and trans Gomati. But in the earlier times, it was all around Gomati. And the entire monuments that you would see henceforth and the history that took place is also around Gomati. This is a rendering of one of the artists, David Scott, about Lucknow. Look at the beauty of this place. It was as beautiful as it is. And these people really had a lot of money because of the rich area that they controlled. The amount of money that they were getting was amazing. And they built monuments after monuments, which were really exquisite monuments and can be compared to most of the good cities in the world. This is another French artist's impression at that point in time. You see the Tile Wali Masjid, which was on the mount. You see this is Rumi Darwaza, which was the entry point accordingly at that in the earlier time. On the left hand side, the old bridge on Gomati, and then you have this Asifi Masjid and Imam Baras inside. So a beautiful city. Even today, if you go there, you would not miss anything. It's really a good and a great city. People don't go there. I'm surprised to know people always get attracted by Delhi. But I would say this offers you much more monumental value than Delhi does. This is Chhattar Manzil, a noble residency. I'm just giving you quickly the overview of this entire city. Chhattar Mandir म्हणजे छत्री. ही जी छत्री आहे त्याच्यावर ह्याचं नाव छत्तर मंदिर पडलं. And this was considered where the nobles used to stay. In fact, the royalty used to stay in this place only. Again,
If you see down here, this is Gomti. This is all built on Gomti. This is a station, railway station of Lucknow. It is 100 years old and considered to be a living heritage. Very, very nice. It looks like a checkboard from top if you see it. Lucknow's Ghantaghar, they also tried to ape what was happening in Europe. So Ghantaghar, the clock tower of Husainabad, is the highest clock tower which is there, and they wanted to ape the Big Ben. So, and here is Satkhana. That is, Satkhana is nothing else but 7 floors. They wanted to ape the Leaning Tower of Pisa. हे फक्त 4च मजले त्यांनी बांधले, कारण एका नवाबाची मुलगी त्या 4थ्या मजल्यावर पडली आणि बिचारीचं देहांत झाला, आणि त्यामुळे त्यांनी अख्खा तो कन्स्ट्रक्शन जे आहे सगळं थांबवून टाकलं, आणि त्यामुळे तो पुढचा भाग कधीच बांधला गेला नाही. But they identified the Tower of Pisa as a copy of that, and हा जो भाग आहे तुम्हाला दिसतोय, this was on the lines of Big Ben, and it is actually, it looks almost in fact like the Big Ben. So they were trying to ape the Britishers at all given time. This is Chota Imambara. I'll talk about Imambaras later. This is the Bada Imambara. What is a Bada Imambara? What is an Imambara? As I said to you earlier, that these Nawabs came from Persia, and they were followers and the believers in Ali, and they are Shia Nawabs. Shias have Imambaras as against Masjid. They also have Masjid, but they also have an extra place of congregation for people of their belief, where they talk about the stories of Hussein. They talk about the stories of Ali. So Imambara is a place of congregation for Shias only to speak about the stories, and for prayers and some music, Sufi music basically. I don't know whether I'm right or wrong, but Shias are relatively less staunch than the Sunnis. And there has always been a fight amongst them, Sunnis and Shias have always taken the brunt of the Sunnis, who are in majority in this world. So you will find the Sunni influence, entire Sunni influence in Lucknow, because the Nawabs were Sunnis. So Imambaras that they built, the Asafudullah and the other Nawabs who built various Imambaras and various monuments, are all oriented towards the Sunni belief. And this is one such example of Sunni belief, that huge Imambaras. You will have to see it to believe it. हे तुम्हाला चित्रामध्ये अतिशय लहान दिसते, परंतु अतिशय मोठ्या, it's a very huge complex, आणि त्याच्यामध्ये त्यांची एक मस्जिद पण आहे, त्याला म्हणतात ते आसिफी मस्जिद, कारण it was built by नवाब आसिफ उद्दौला, आणि असफ उद्दौलानीच हे हा इमामबाडा बांधला. त्याच्यामध्ये भूल भुलैया आहे असं समजतात, पण भूल भुलैया नाही आहे तो. इट्स अन इंजिनिअरिंग पॅसेज वे to hold the roof, which is an engineering feat without any pillars. आणि मी तुम्हाला थोडंसं दाखवीन त्याबद्दलचं. And one can get lost in the interior of the entire Imambara. This is Asifi Masjid. As you say, this is the entry to Asifi Masjid and Imambara. This is the masjid. In the far end, you see the Gomati, and this picture has been taken from the Bada Imambara. These small little turrets that you see are the Bada Imambara, and this is inside the Imambara. It's an engineering feat, ladies and gentlemen, that it defies the law of gravity. It is the world's largest foyer that stands without external beams and support. You really have to see it to believe. It's a huge thing. It's a huge thing. These are the passageways you can get lost in. These are the passageways which are holding this entire canopy on top without any beams or support. And that is where people have termed that entire area as Bhul Bhulaiya. It is these passageways are 2.5 feet long, and they go in hundreds of byways and alleys in the interior of the Imambara. I've just given you some idea by getting a picture of about 30. Have a look. Look at the passageway. And tumhala डावीकडे there are other sets of passageways also.
They're all whispering galleries. You can really say something at one end, 500 feet apart, and you can hear it. This is the another passageway. This time not exposed to any light, and you can probably hear somebody whispering to me, "Ajao, ajao," and that man is whispering to me from almost 500 feet apart. That is my sister. आजाइए आजाइए म्हणून म्हणतोय हा माणूस जवळजवळ 500 फुटावरती आहे. Anyway, this is inside the Imambara. At the moment, there is a grave of Asafudullah. This is what is happening of congregation of some Shahs, telling them the stories of the bravery of Hussein and the sacrifice made by Hussein. This is Kaiserbagh. This is something which I start this history in a real earnest way. Kaiserbagh is nothing else but a complex of palaces built by various Nawabs. And the complex of palaces was so well laid out that you cannot believe that how well planned this entire complex was. It was an exclusive area in Lucknow. Today it is government property and it's taken over by almost every other authority that you can talk about. But these are old pictures of it. What you see here is a small kiosk. During the 1857 loot of Nawabs by the British, they took so much of things from here. One such kiosk still lies in the Windsor Garden Castle in England. And this is the picture of that, which is actually the kiosk which has come from Kaiserbagh of Lucknow. This is Dilkhusha Palace, Hazratganj. Huge palaces, wonderful buildings. And where am I getting all these things from? As I've said, that there has to be some evidence and somebody has to validate that and verify that. This was a gentleman called W.H. Russell, the first war correspondent of London Times. And he says, not Rome, not Athens, not Constantinople, not any city I have seen appears to me so striking and beautiful as Lucknow. This is word by the man who actually wrote a diary, and he also was responsible in giving us a good idea about what happened in 1857 in Lucknow. So British Residency, this is where the whole story starts. As I said, and you must have remembered it, in 1764, by the Treaty of Allahabad, Shuja'ud-Dawla allowed the British or the East India Company to have residency in his own city and in the own region. So there was a huge amount of a cantonment, a British presence in Lucknow, which was the capital city of India. And त्या भागाला आज British Residency असं म्हटलं जातं. Okay. This is the British Residency. हा पिंक भाग जो तुम्हाला दिसतोय ना, तो British Residencyचा आहे. हे निळं जे दिसते that is the गोमती. आणि बाकीच्या मोठी महाल कैजर बाग वगैरे तुम्हाला दिसत असेल इकडे सिकंदराबाद हे जाऊन द्या आता लक्षात नका घेऊ तुम्ही पण at the moment just understand there was a British Residency and the British Residency happened 1764 ची जो काही ट्रीटी झाली ती ओके this is the remains of the British Residency आता जे तुम्हाला दिसते जे काही युद्ध झालं जी काही क्रांती झाली 1857 आणि हे तुम्हाला की they were people with more resilience and they were more organized. काहीतरी अशी क्वालिटी ब्रिटिशांमध्ये होती that allowed us to come to terms with whatever they wanted. ज्यावेळेला ही क्रांती झाली my friends, the entire British Jamaat for the population of Lucknow was trapped in this small area called British Residency. The entire objective of the rebels was to take over this British Residency. And the entire objective of the trapped British in the British Residency
was to defend themselves. And they were not soldiers alone. They were women, they were children. Because it was a residency, it was a colony of British. Believe me, friends, the Indian rebels mutinied for close to 1.5 years, led by Hazrat Mahal. But they couldn't take control of the British citizens. They were outnumbered 10 times over. The British were outnumbered 10 times over, but they couldn't take over this British residency. Can you believe that? We couldn't take over the British residency. And that is the story which we need to understand how and why. So, in 1857 जी क्रांती झाली त्याची सुरुवात झाली बॅरकपूरहून, मग तिकडनं मीरठवरनं मंडळी निघाली, ते दिल्लीला गेली आणि त्यांनी पूर्वीच्या बादशहाला पुन्हा एकदा तख्तावरती ठेवला आणि सांगितलं लीडर आहेस. ब्रिटिश तो टेलिग्राम बद्दल तुम्हाला मी मागच्या वेळेला सांगितलं की त्या टेलिग्राममुळे त्यांना कुमक तिकडे आली आणि दे स्टार्टेड bombing the entire city of Shahjahanabad. And after almost about 130 odd days, they breached Kashmiri Gate and they entered city of Delhi and they took over Delhi. Because that was a prestigious battle that they wanted to fight and ensure that they do not lose out on that. When this was happening in Delhi, his Kranti Chizhar, Lucknowला पण पोहोचली होती. Lucknow is not very far away from Delhi. कानपूरला पण पोहोचली होती, चिन्हतला पण पोहोचली होती, राजस्थानमध्ये पण पोहोचली होती. ह्याची कुठे नोंद जास्त नाहीये. आणि लखनौमध्ये जी झालेली क्रांती आहे किंवा जी झळ तिथे पोहोचली होती त्याचा अर्थ काय होता की तिथे जे काही ब्रिटिश रेसिडेंट्स होते त्यांना कापून काढायचा हाच त्याचा पाठचा उद्देश होता ह्या म्युटिनियर्सचा, बंडखोरांचा. आणि नथिंग रॉंग, दॅट वॉज हाऊ इट वॉज. कानपूरमध्ये नानासाहेबांच्या दृष्टीने तिकडे भरपूर कत्तल झाली ब्रिटिशांची, भरपूर बायका पोरांची झाली, त्याच्यावरती मोठी टीका पण झालेली, भरपूर मोठ्या प्रमाणात झाली. हे सगळं 1857 मध्ये झालेलं आहे. आणि ह्या 60 एकर एरियामध्ये ब्रिटिश रेसिडेन्सीमध्ये ही मंडळी अडकली होती. साधारणपणे 4-5 हजार बायका पुरुष आणि सैन्य पण होतं त्यांचं. आणि आपली मंडळी किती असतील? 40,000, 30,000 आणि सगळी मंडळी आपली होती. क्रांती उठावच झाला होता ना ह्यांच्या विरुद्धामध्ये. ब्रिटिश असलेली जी इंडियन त्यांचे जे ट्रूप्स होते ते देखील त्यांना सोडून निघून गेले होते आणि ह्यांच्या विरुद्धात उभे राहिले होते. तरी देखील ही मंडळी तग धरून बसली. आणि ही गोष्ट आपल्याला कळणं गरजेचं, ही गोष्ट तुमच्या समोर येणं गरजेचं आहे टू अंडरस्टँड द क्वालिटीज दॅट कॅन मेक अ नेशन और ब्रेक अ नेशन. This is exactly the story of Lucknow and the story of our. So the British Residency, my friends, which is only 60 acres, colony, साध्या प्रमाणात, साध्या शब्दात colony, was attacked for the first time in 1857 July. 11 मे 1857 साली हल्ला झाला दिल्लीवरती. मे, जून, जुलै 2 महिन्यामध्ये ही क्रांती जशी पसरत होती तशी ही लखनौला पण पोहोचली आणि तिकडनं ही सुरुवात झाली. त्याच्या मागची कारण आपण शोधून काढली. British lost initially in the Battle of Chinnak and they all took refuge in the residency. They took refuge inside that compound. Okay. And they were defending themselves from there. And they defended themselves for quite some time. The person who was leading the show there was Sir Lawrence. त्याच्याबद्दल खूप लिहिलेलं आहे आणि तो कुठे गेला त्या ब्रिटिश रेसिडेन्सीमध्ये त्या जागेकडे पण मी आता जाऊन आलो. क्रांती झाली 1 जुलैला आणि 2 जुलैला हा ग्रहस्थ गेला. एक गोळा लागला त्याच्या डोक्याला आणि इंग्लिश नावाचा जो ग्रहस्थ होता ही टुक ओव्हर द होल स्टोरी अँड ही डिफेंडेड इट अँड डिफेंडेड इट अँड ही डिफेंडेड इट. त्यांनी कुमक मागवली कुठून? शेजारच्या गावावरनं शहरावरनं, दॅट इज कानपूर. सुरुवात झाली जुलैमध्ये, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर. 25 सप्टेंबरला तिकडनं that also they have to breach the rebellion fortress to get inside the residency to defend the residency. So who come along with the some kind of a support, some kind of a troops from Kanpur? Havelock and James Outra. They leave Kanpur and arrive in Lucknow on 25th of September.
तोपर्यंत ही मंडळी दे वर डिफेंडिंग देमसेल्फ, मुलं बायका सगळेजण. ओके. अँड ऑलमोस्ट आफ्टर 87 days दिस एंटायर ऑफ रेसिडेन्सी वॉज रिलीव्ह, की बाबा आता आम्ही ताब्यात घेतो आणि वी विल डिफेंड. And they wanted to take these women and children back to Lucknow, back to Kanpur, but they couldn't do it because of the huge presence of the rebels outside the compound of Residency, and they could just not do it. We'll go through that entire thing to understand how it happened. So they stayed put along with the same people, but in addition to that, some people coming from Kanpur. And so this is the first relief, as it is called, the first relief operation of the Residency in Lucknow. First relief operation. And this is Havelock and Outram, who came from Kanpur to relieve the Residency British on the 25th of September 1857. This is Outram and the other one is Havelock. These are pictures, of course. Famous which have never come to light. Havelock and Outram entered the Residency. And not only that, they defend the Residency, but they expand the territory of the Residency. You can see it, that the pink thing has now become slightly brown, and that brown is the area that they took over from the rebels. Okay. Then the second stage happened. They tried their level best to beat the rebels, but nothing happened. And then Sir Colin Campbell, in November, September, October, November, अजून 3 महिने गेले याच्यामध्ये. ओके. तो तिकडनं निघतो, पुन्हा एकदा कानपूरहून निघतो, along with 3,500 infantry, 600 cavalry, etc. And rebel forces at that time were between 30,000 and 60,000 men, but lacked a unified leadership. त्यांच्याकडे कोणीच नव्हतं. वाजिद अली शाह पळून गेला होता, लखनौ सोडूनच निघून गेला होता, आणि त्याची बायको was leading the show, हजरत महल. असा उल्लेखच नाही आपल्याकडे. प्रयत्न झाले होते याच देशामध्ये, साधारणपणे 100 वर्षापूर्वी हे प्रयत्न झाले, उल्लेखच नाही. आज आपण ज्या गोष्टी ऐकतो त्याचं मी कारण लखनौ का घेतलं, की हाऊ इट हॅज इम्पॅक्टेड अस. एनिवे, सो कॅम्बल मूव्स ऑन 15th of November, my friends, and he took over Dilkusha Park and La Martiniere, a school which you will be surprised to see that it exists in India, and such a huge amount of area that it takes over. A bitter battle took place in Sikandarabad and Shah Nasab. I don't want to confuse you with the names, but suffices to say that Sir Colin Campbell actually reaches Lucknow as a relief operation on November 3. सिकंदराबाद नावाचा एक तिकडे भाग आहे. इट वॉज अ पॅलेस फॉर देअर. And this is breaching by the Campbell forces. And the rebel forces are cut down to pieces by the Campbell forces. They were more organized, one leader, one order, and that's all that they had. This is Sikandarabad. I have visited the photo as you see it, and which was earlier. Important place. This is exactly the turning point of the battle in Lucknow. And that's why I wanted to highlight this entire thing. This is the 93rd Highlanders who stormed and the massacre followed of Sikandarabad. 2,500 मंडळी असं म्हणतात 10 मिनिटात मारली बंडांना. Because they were organized, त्यांच्याकडे हत्यारं नव्हती, शस्त्र नव्हती. And they had no leader. ती बाई होती, she was not on the field, but she was encouraging them. Yes, she was. And this is the gentleman who actually made a difference, and he took over Awadh and Lucknow Residency. Major General Colin Campbell, who met Major James Outram. This is the remain of the Residency, my friends. If you go to Lucknow, सगळ्यात महत्वाची गोष्ट, मी ज्यावेळेला लखनौला गेलो परवाच्या दिवशी म्हणजे बोलायची पण त्यावेळेला I had known about it, so I wanted to visit this personally and have a look at it. And I asked people, in few of my friends over there, म्हणजे मला रेसिडेन्सी ब्रिटिश काही नाहीये तिकडे, भग्नावशेष आहे. म्हटलं अरे पण हिस्ट्री हॅपन्ड हिअर. नाही काही गरज नाही. ऑफकोर्स त्याचं काय ऐकलं नाही, मी गेलो तिकडे आणि बऱ्याचशा गोष्टी पाहिल्या, परंतु लोक त्याला तेवढंच महत्व देतात, लखनौची मंडळी अनफॉर्च्युनेटली.
This is Residency. This is the photograph taken by one gentleman, as I said, lovely English, the gentleman who took over from Lawrence. A young soldier with the Bengal Army wrote letters. Every day he wrote letters to his mother, which describes the days during the Veda jo hota, British Residency. There's nothing remaining in British Residency at the moment. It was broad pieces. They stood on. They held on. This is a flag, my friend. You must understand this flag. In the British Commonwealth, there is a flag which is lowered in the evening every day. But this Residency flag, they made it as an exception. And they never lowered it only because they did not want it to lower the spirit of the people sitting inside and staying inside the Residency. So this flag always fluttered and flew on top of the tallest building in Residency of those times. And ladies and gentlemen, it is an exception also that all the Commonwealth countries follow the same rules and regulations, mostly left behind by the British. So the Indian flag also, as an honor of both the soldiers, British as well as Indian rebels, still flies high without being lowered in the evening. So that is what I wanted to show you. This is my photograph with my sister. These where the story starts. Awadh was considered to be a very rich place. Wajid Ali Shah was the last Mughal. And if you remember what happened to Wajid Ali Shah a year earlier, 1856, 1857 ला क्रांती झाली, 1857 साली क्रांती झाली. 1856 साली ब्रिटिशांचे जो तिकडचा जो रेसिडेन्स होता तो वाजिद अली शाहकडे गेला आणि त्यांनी सांगितलं की वाजिद अली शाह, इट इज बीन ऑब्झर्व्ड दॅट यू हॅव नॉट बीन ऍडमिनिस्ट्रेटिंग युअर किंगडम. 3 वर्षापूर्वी झालेली गोष्ट, साधारणपणे 53 साली 1853 साली तो माणूस त्याच्याकडे जातो आणि त्यांना एक पत्र देतो की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इज ऑब्झर्विंग दॅट तुम्ही हे राज्य बरोबर करत नाही आहात आणि वी रिक्वेस्ट यू दॅट यू प्लीज take over the administration of this thing more effectively, and you will spare a lot of angst for yourself. Wajid Ali Shah नवाबी थाटाचा होता, खाणं पिणं अय्याशी शायरी वगैरे वगैरे. He did not heed to it and he was given 6 months, which was extended to 3 years. And on a given day, ladies and gentlemen, in 1856, British troops, East India Company troops, just walked into Lucknow. Just walked into Lucknow. I took over Lucknow. Bloodless mutiny, as you may put it. काहीही रक्त सांडलं नाही. And they just took over Lucknow. The center of revenue for India at that time. Just took over Lucknow. 11 May 1856. Wajid Ali Shah chidla. He said, "It is unfair for you to do something. I'm a qualified, valid Nawab of this place. I am the owner of this place. I will not leave." So he doesn't sign that treaty. He was asked to leave for maladministration and lawlessness. He doesn't leave. But he says in protest, I will go to the Queen of England and tell her and put my plea in front of her and represent this case and ask her to be just. So what does he do? Instead of fighting it out, please see this movie, Satranj Ke Khiladi. Instead of fighting it and defending his own city and his own region, Awadh, this man takes a boat along with a retinue of 500 people and sails down Gomati and reaches Calcutta, waiting for a steamer to take him to England. This is what the last Nawab Wajid Ali Shah does when he is taken over by the British East India Company. Look at the maladministration and mal-leadership of this man. This is something which we need to know. When he does that, the people of Lucknow, the people of Awadh are extremely disturbed. हे असं कसं झालं, ब्रिटिशांनी का घेतलं? So one more reason
for them to go against the British in 1857 because they got a good reason and they were already angered by the fact that their Nawab was very unceremoniously unsettled or dethroned by the British East India Company. तो एक राग होता त्यांच्या मनामध्ये की ह्या माणसांनी हे असं कसं केलं माझ्या नवाबाबद्दल. कुठेतरी त्याच्याबद्दल प्रेम होतच होत. परंतु त्याची बायको बेगम हजरत महल, he divorces her before she leaves. तो बेगर हजरत महलकडे तिचा मुलगा होता बिजलीस कादर म्हणून, आणि हा निघून जातो कलकत्त्याला त्याच्या आई बरोबर. बाय द वे त्याच्या आई बरोबर तो कलकत्त्याला निघून जातो आणि हजरत महल राहतो. Then she stays back, and in 1857 when the Kranti happens, she leads the Kranti and not Wajid Ali Shah, who is in Calcutta. पण कलकत्त्याला गेल्यावरती असं होतं काय, त्याला डायरिया होतो. So he is advised by the doctors not to travel for such a long distance to England to represent his case. So his mother goes to England to meet the Queen of England, and she waits for her appointment for close to a year. In 1856 this happens, and by the time she meets the Queen of England, in 1857 the Kranti had happened, so her representation doesn't really make any sense in going there and making it, because she never believed and she never owned Awadh. She was told ki तुमचं Awadh नाहीच आहे, तर प्रश्न कुठे. We'll go through that. This is Begum Hazrat. She was the one who doesn't have the place in history. She fought alongside Nana Sahib, तात्या टोपे. म्हणजे त्यांनी जे काही योगदान दिलेलं आहे 1857च्या क्रांतीमध्ये तेवढंच योगदान हिचंही आहे, पण तिचा कुठेतरी उल्लेख होतच नाही. का कोण नाही. आणि लक्ष्मीबाई, बहादूर शाह, बॅटल ऑफ बरेली आणि वगैरे वगैरे बऱ्याचशा गोष्टी झाल्या साहेब. लहान मोठ्या प्रमाणामध्ये क्रांती, पण हा उठाव झाला होता. तो आणखी जर महिना 2 महिने राहिला असता तर कदाचित तो खाली आला असता, म्हणजे आपल्या दक्षिणेत आला असता. पण तो तिथेच सीमित राहिला आणि ह्या लोकांची मोडून काढली. फक्त मोडायचं कारण आणि त्यांना असलेला एकच ऍडव्हान्टेज, सेंट्रल लिडरशिप अँड बेटर मॅन पॉवर. So this is what Begum Hazrat Mahal is. Now let me tell you, this lady was sold by her father to Wajid Ali Shah's harem. जनानेमध्ये तिला विकलं गेलं. तिला ट्रेन केलं गेलं. ऑल द नोबिलिटीचे जे काही एटिकेट्स आणि ग्रेस जे काय असतं त्याबद्दल तिला ट्रेन केलं गेलं. तुम्हाला मगाशी बोलतो एक कैझरबाग नावाची कॉलनी होती, तिकडे परीखाना नावाची एक जागा होती. परीखाना वॉज नथिंग एल्स बट अ स्कूल फॉर एटिकेट्स अँड ग्रूमिंग. आणि त्याच्या महक परी नावाची एक उपाधी दिली गेली होती. आणि तिच्या बरोबर ह्याच वाजिद अली शहानी मुतवा मॅरेज केलं. तर मुता मॅरेज म्हणजे टेम्पररी मॅरेज, नंतर रेग्युलर मॅरेज केलं. आणि ही गेव हर अ क्वार्टर, अ फ्लॅट तिला दिला आपल्या भाषेमध्ये मुंबईच्या. तिच्या नावाने एक फ्लॅट करून टाकला. तिच्या नावाने फ्लॅट केल्यामुळे तिला आणखी एक टायटल मिळालं, महल. आणि ह्याच्या पुढे लक्षात घ्या की कुठल्याही एका राणीच्या समोर जर महल हे टायटल आलं, त्याचा अर्थ असा होतो की त्या राजाने तिला तिच्या नावाने एक लिव्हिंग क्वार्टर्स दिले होते, किंवा तिच्या नावाने एक महाल दिला होता, किंवा तिच्या नावाने एक फ्लॅट दिला होता. So this is the indication of that. And Begum would mean nothing else but a legally wedded wife. So she was Begum Hazrat Mahal. This man, as I told you, wrote a diary, and he's a correspondent of those time. He says this Begum exhibits great energy and ability. She has excited all Awadh to take on the interest of her son, because she wanted her son to be the next Nawab, and the chiefs of the Awadh region had sworn to be faithful to her, and the Begum declares an undying war against us. This is Udashi Devi Pasi, a lady coming from a low caste, not the right way of putting it, but in those times it has been mentioned that way, who actually was a sharpshooter. And she contributed immensely to fight against the Britishers. She is said to have got on a given day 34 clear shots from a tree. Actually, which means that she killed 34 British with her rifle. तर तिचा तिकडे एक पुतळा आहे. लोकांना माहिती पण नाही ह्याच्याबद्दलची स्टोरी काय आहे. उडादेवी पासी तिचं नाव आहे. आणि मल्लिका किश्वर, मी तुम्हाला मगाशी म्हणालो होतो की वाजिद अली शहा निघून गेला त्याच्या राज्यातनं आणि तो कलकत्त्याला राहिला.
त्याला तिकडे डायरिया झाला म्हणून तो पुढची वाट चालू शकला नाही. त्याच्याऐवजी त्याची आई गेली इंग्लंडला आणि ती जवळजवळ वर्षभर त्या राणीची वाट पाहत होती की बाबा मला तुझ्याशी बोलायचंय आणि मला आय वॉन्ट टू रिप्रेझेंट द केस ऑफ अवध, तर मला बी फेअर अबाउट इट. त्याकरता ती तिथपर्यंत गेली होती आणि तिने अगेन शी टूक अ ह्यूज रेटिन्यू, स्टेड इन साउथहॅम्प्टन with 9 maids, 7 eunuchs, and 110 attendees, and several soldiers as bodyguards, etc. This is a picture or a hand drawing of she traveling in station in the train, and this is entering a station where she was following the parda. ही सगळी मंडळी पडदा घेऊन उभी आहेत साऊथहॅम्प्टनच्या स्टेशनवरती when she went to England. Incidentally, when she went to England, and she met Rani after almost a year, the mutiny had started. And British had already declared that Awadh belongs to them, the British East India Company. So when she was given a very cold shoulder by the Queen of England, she did not get any justice. She said, I want to go back. I want to go back to my country. And to her, her country was Awadh. So the British representative told her, your country doesn't exist. You take a British passport now if you want to go there, and I can give you a British passport. So she refuses, and she makes an appeal to the emperor of the king of France, entry into Paris, and then she decides that she would go to India via Mecca after doing some kind of a pilgrimage. Unfortunately, the very next day, my friends, the very next day after she returns, on her way to Mecca via Paris, she dies in Paris. And she's buried in Paris. You can go and see the tomb of the Queen of Awadh, the mother of the Queen. The school. Why am I giving this as an extremely important place is Constantina. This is La Martini School, built by Major General Nawab Claude Martin, architect, contractor, education. He came as a foot soldier from the French army, joined East India Company, made lots and lots of money by befriending the Nawabs over there. And he made this personal residence, which consists of 400 acres of area around it. Today, it is converted into a school. This is the school. You can see myself sitting on the stairs of the school over there. And this is the bird's eye view of the school. 400 acres. La Martiniere is one of the poshest, one of the most important and a dignified school in India. Not many people know that, but there are various branches of La Martiniere all over the world. This is the main branch. And this is the school. Today, it was at one point in time a private residence of Claude Martin. And La Martiniere coat of arms, not to go there. This is my photograph along with his keep called Gauri Bibi of Claude Martin. He never married. He had a keep, he had a mistress, Gauri Bibi, she was known as Gauri Bibi. And this is the tomb of William Hudson. Why have I taken a photograph of myself along with William Hudson is he was responsible in killing 3 sons of Bahadur Shah Zafar. So after he did the deed in 1857 in Delhi, because it started off of May, June, July, ha ikade aala. The rebels in Lucknow, and he died here. त्याच्या नावाने त्याचा एक थडगा आहे तिकडे. अँड दिस इज द लास्ट किंग ऑफ बाजी. लाजिद अली शाहच्या बद्दलची तुम्हाला सगळी गोष्ट सांगितली. वेअर डिड ही गो टू कॅलकटा? ही रीच्ड कॅलकटा अँड स्टार्टेड स्टेइंग इन अ प्लेस कॉल्ड गार्डन रीच. And he took enough amount of people there, and he actually formed a colony which was like Lucknow. He stayed there for a long, long time, and he died there. But he converted a big area over there, which was almost like Lucknow, which he had lost and which he missed so dearly. This is a residence of the last king of Lucknow, that is Wajid Ali Shah. Today, this is a residence of the general manager of Bengal Nagpur Railway, or now a southeastern bank. These are things which are existing there. It's called the Metia Burj area in Calcutta. End of the dynasty. How did the dynasty come to an end? Wajid Ali Shah, who was staying in Lucknow, leave Lucknow in protest
and stays in Calcutta because of his ill health and never comes back to Lucknow. He never comes back to Lucknow. He dies in Calcutta. Wajid Ali Shah, the last king of India, dies in Calcutta. As against that, his mother goes to England to represent the case of Lucknow or Awadh and the misrule of the British East India Company. She never gets an audience for almost an year. And on her way back to India, via Mecca, on her way back, she dies in Paris. Begum Hazrat Mahal, who fought alongside the rebels, who led the rebellion in Lucknow, along with her son, flees to Kathmandu when the British took over the city of Lucknow. She was given asylum by the Rana of Nepal, and she dies in Nepal. Look at the end. And the son, Wajid Ali Shah, was murdered in Calcutta. Ladies and gentlemen, look at the irony and the destiny of the dynasty. The last noble family who actually created history, who made a turning point for the British by the Treaty of Allahabad in 1764. The British Residency, which fought so bravely and courageously. The Indian rebels tried their level best, but did not get the kind of support. Not one of the last family members had a place for themselves in Lucknow. Everybody breathed their last either in Calcutta or in Nepal and in Paris. Not one is buried in Lucknow, including the last of it, as I said, who died sometime in September 2020. He was also buried in Calcutta. None had any place in their beloved Lucknow. These are the graves of the people whom I spoke about just now. This is in Calcutta. This is in Paris, the other one. And finally, grave of Begum Hazrat Mahal in Kathmandu. This is the Oud family burial ground, which is still existing in Calcutta. And whoever claims to be a part of the Wajid Ali Shah family is buried here. Important differentiation, my friends. Final 2-3 slides and you'll get to know about it. In 1857, the Battle of Plassey, which happened in Calcutta, was against Nawab of Bengal, Sirajuddola, and French East India Company. And this was typically they had a lot of treacherous things happening over there. So what was the learning for the British East India Company? No more trading. Trading खूप झालं. पण आता आपण पॉलिटिक्स मध्ये जाऊया. ह्याची चव पहिल्यांदी 1757 साली लागली. Divide and rule and defection was the only thing that worked according to them. And they realized that it was easy to defect these people. पैसे दिल्याने माणूस कुठेही डिफेक्ट होऊ शकतो. हे जे लेसन होतं किंवा ह्याच्यातनं मिळालेलं जे काही ज्ञान होतं, some take home as you call it, this is what 1857 Battle of Plassey or Battle of Plassey teaches us. What does 1864 teaches us? That you need to have a superior firepower and communication system and leadership. Again and again I say this. Extremely important part to take home. And 1864 Chanantar, they had a direct control over one of the richest provinces of India. And they never looked back after that. They never looked back after that. So here is a final thing which I would like to just leave you with. Leadership lessons. If you fail to prepare, you're preparing to fail. If you fail to prepare, remember this, you're preparing to fail. And this is a leadership lesson for all of us to take home. The lesser known important battles of 1857, as I said, many things happened in 1857, not really being recorded in the historic books and neither for the students of India. Chinhat, Raebareli, Arha, Agra, and many parts of Rajasthan. All these were uprisings which took place. And there were many leaders whose names do not appear as much as Hazrat Mahal's name doesn't appear in the books of history. And this is a legacy which has been left behind by Lucknow. Kite flying, Ayyashi, cockfighting, Galoti kebab, one of the most famous tunde kebabs of
of Lucknow. Dumpuk, the way you cook certain things on a slow cooking gas. Biryanis and the kathak, the itar, attar and jardozi, chicken curry and jadav, ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला लखनौने दिली. कारण त्यांच्याकडे खूप पैसा होता, खूप वेळ होता आणि त्यांचा कलच तिकडे होता. ऍडमिनिस्ट्रेशन राहिलं बाजूला. सगळ्या फाईन आर्ट्स मध्ये, आर्टिस्ट्री मध्ये सगळा हा कल होता आणि दे रिअली डिड अ ग्रेट जॉब ऑफ इट. Not that they did not. And this is the gentleman who took me around, and these are a few books which I said: Indian Mutiny, J.W. Forrest. These are certain references which I am basing my talk on and my exploration on. So here is what I say: अगर आप तहजीब और नजाकत से इत्तिफाक रखते हैं तो बेशक मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं. ऐसा अर्थ ऐसा कि if you think this etiquette and grace, you are in a given region and you feel that the etiquette and the grace is a mere coincidence. की अरे कसं काय सगळेच कसे माझी गोड बोलतात, चांगलं बोलतात, मी आज अशा ठिकाणी आलो. So don't worry, just बेशक मुस्कुराइए. Just smile and say and accept the fact that you are in Lucknow, because of which you're getting this etiquette and nazakat. Okay? And this is what I would like to end my talk with. Thank you very much. Any questions? I'm more than happy to welcome it. Chetan, I'm stopping my share. Thank you, Shankar. Thank you, Kaka. फारच सुंदर. Thank you so much. So the story of Lucknow teaches us a lot of things, my friend. It is not just the story of Lucknow and this thing, Awadh, but the inefficiency in leadership, inefficiency in diplomacy, inefficiency in foresight is what teaches us. आणि ह्या गोष्टी झालेल्या आहेत, घडलेल्या आहेत. आपण ज्या वेळेला विचार करतो की अरे ह्या एवढ्याशा लहानशा राज्याने आणि एवढ्याशा लहानशा ब्रिटिश फोर्सनी एवढा मोठा देश कसा ताब्यात घेतला, त्याची पाठची ही बरीचशी कारण, अशा बऱ्याचशा स्टोरीज आहेत. तुम्हाला हा माणूस निघूनच जातो, म्हणजे खऱ्या अर्थाने रडतच निघून जातो, मी आईला सांगेन म्हणून तुझ्या. इट इज नॉट व्हॉट इज डन. आणि हेच महाराजांनी नाही केलं. The whole idea that we exude that element of courage, की नाही नाही म्हणजे नाही, संपन्नच केलं, हे माझंच आहे, तू कोण मला सांगणार. ह्या गोष्टी ज्या झाल्या काही काही ठिकाणी, म्हणून एक स्पिरिट ऑफ सह्याद्री इमर्ज्ड, स्पिरिट ऑफ स्वराज्य इमर्ज्ड, अँड द स्पिरिट ऑफ साम्राज्य इमर्ज्ड. हे जाणून घेणं गरजेचं. अय्याशी मध्ये हा माणूस कधीच नव्हता. त्या बिचाराला वेळच नव्हता. त्या माणसाला वेळच नव्हता. 50 वर्षाच्या वयामध्ये तो 35 वर्ष झगडतच होता. 15 वर्षाचा असताना त्यांनी पहिला गड हातात घेतला. त्या दिवसापासून तो हेच काम करत होता. तू कुठले महाल बांधणार हो, तुम्ही दाखवा ना मला, एक तरी गड दाखवा की तो असा एक सुंदरसा बांधलेला गड आहे. नाही हो. आणि तुम्ही जा राजस्थानमध्ये, त्यांचे किल्ले, त्यांचे गड, त्यांचे महाल तुम्ही बघा, बघत बसा. का झालं हे? कारण त्यांच्याकडे वेळ होता, पैसे कमवायला वेळ होता साहेब, पैसे साठवायला वेळ होता. मग तो वाचलेला पैशाचं करायचं, मग हे असं काहीतरी बांधायचं आपल्या नावाने आणि सोडून द्यायचं. हे तुमच्याकडे नव्हतं, एखादं हे आपल्याकडे नव्हतं, अनफॉर्च्युनेटली. पण त्यांनी एक स्पिरिट निर्माण केलं, हे नक्कीच. जे आपल्याकडे नव्हतं आणि जे त्यांच्याकडे नव्हतं आणि आपल्याकडे सगळ्यात मोठा ठेवा होता आणि आहे, दॅट इज द स्पिरिट ऑफ सह्याद्री, which nobody could create. And that is where history comes into picture. आपण ज्याला म्हणतो इतिहास जमा झाला रे, जाऊन दे, सोडून दे. नाही साहेब, इतिहास जमा झाले हे खरं आहे, परंतु उद्याचा विचार करायचा असेल तर तोच इतिहास ड्राइव्स यू टू डू समथिंग फॉर टुमॉरो, बिकॉज इतिहास गेट्स यू इमोटिव्ह. as I say again and again, emotions drive people and people drive performance. Emotions drive people and people drive performance. So this spirit of Sahyadri and Swarajya and Samrajya drives you
and it will drive the people. And that is where this state of Maharashtra, in a city called India, is the biggest and the highest contributor to the revenue of this country somewhere. Anyway, we'll go to a different level altogether. Thank you very much for listening to me so patiently, but I would like to have some kind of questionnaires coming from you, because that is the only way to get more information. I will try my level best to give you as satisfactory answers as I can. Thank you. Any questions? झंकारजी, फारच सुंदर व्याख्यान झालं आणि फार डिटेल्ड, आणि कितीतरी गोष्टी ह्याच्यामध्ये नवीनच कळल्या, आणि खरोखर फार इम्पॉर्टंट डिटेल्स पण तुम्ही कॅप्चर केले. आणि त्याची जी स्टोरी अगदी म्हणजे 1857 आणि ब्रिटिशांच्या हातात कसं काय सगळं गेलं, लॅक ऑफ लिडरशिप जी समरी तुम्ही केली ती अगदी तंतोतंत जुळते या सगळ्या कथेमध्ये. आणि ओव्हरऑल इट इज अ व्हेरी सॅड स्टेट ऑफ व्हॉट इंडियन हिस्ट्री वी सॉ ॲट दॅट पॉइंट, की ज्याच्यामध्ये लिडरशिप आणि डिटर्मिनेशन, आणि जसं तुम्ही आता मगाशी स्वराज्याचं उदाहरण दिलं, ते लखनौचं ऍक्च्युली स्वराज्याची नातं लोकमान्य टिळकांनी जे काँग्रेसच्या अधिवेशनात केलं ते लखनौलाच झालं होतं, ज्याच्यामध्ये त्यांचं जे वाक्य गाजलेलं आहे, म्हणजे आपण त्याचं भाषांतर आता करतो, स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच. तर असं सुंदर छान झालं व्याख्यान, मला खूप मस्त वाटतंय. मी प्रश्नांसाठी आणि कॉमेंटसाठी ओपन करतो. अजून कोणाला काही याच्यावरती बोलायचं असलं तर कृपया बोलू शकता. मला सध्या प्रश्न नाहीयेत, पण मला खूप आवडलं बोलणं हे. आणि एखादं शहर बघायचं कसं ऐतिहासिक दृष्टीने, हे खूप आवडलं मला. वैशाली ताई, माझा हाच त्याच्या मागचा, आणि म्हणूनच मी ही 12 शहरं फिरतोय. जे तुम्ही मागच्या दिल्लीच्या व्याख्यानाला होतात का? होते ना. असाल तर तुम्हाला थोडी कल्पना येईल की आपण दिल्लीकडे दुसऱ्या दृष्टीने पाहिलं. आपण अशा गोष्टी पाहिल्या की ज्या बऱ्याचशा लोकांना माहिती नसतात, की कुठल्या लहान लहानशा गोष्टीमुळे त्या गोष्टी घडत गेल्या. आणि म्हणजे त्याला आपण बटरफ्लाय इफेक्ट म्हणतो. बटरफ्लाय इफेक्ट म्हणजे असं की मी आता राहायला मुंबईमध्ये आहे. अ बटरफ्लाय फ्लाइंग इट्स विंग्स इन मुंबई, फॉरगेट मुंबई, मी तर अगदी ठाणा म्हणतो, अगदी लहानसे शहर. Butterfly flapping its wings in Thane can create a thunderstorm in New York. Right. The spiraling effect of the smallest of the small event can give you a great amount of impact. So you have to understand, you must be, तुमच्याकडे ते विवेक बुद्धी पाहिजे. You must have the discerning ability to visualize की हा इव्हेंट कुठेतरी पोहोचणार आहे, तो तू तिथेच दाबवा किंवा त्याला कंट्रोल करा किंवा त्याला एनकरेज करा. आणि ह्याच बारीक बारीकशा गोष्टी की जे महाराजांकडे होतं, त्यांनी ह्यांना थाराच दिला नव्हता, उभंच केलं नव्हतं. पण कळत होतं की ही माणसं त्यांच्याकडचा त्यांचा मोटिव्हच वेगळा आहे. आणि बाकीच्यांनी त्यांना गळ्यात गळे घालून काय, त्यांच्या ट्रिटीज साईन करून काय, आणि शेवटी यांनी बस्तान मांडलं हो त्यांचं. पॉइंट इज नॉट दॅट, दिस इज एक्झॅक्टली द विजन दॅट एव्हरी लीडर शुड हॅव, की उद्या हा माणूस काय करू शकतो, ते मुत्सद्दीपणा, डिप्लोमसी. आणि म्हणून मी आता तुम्हाला थोडक्यात माझ्याबद्दलची माहिती म्हणजे, आय एम बेसिकली अ कॉर्पोरेट कन्सल्टंट, आणि माय एक्सपर्टीज is in emotional intelligence and emotional quotient. So besides my series of other backgrounds academically, I at the moment engaging various corporates, big and small in India, MNCs, Fortune 500, only to make you understand how emotions make a big difference in decision making, creating great amount of relations, influencing people, well-being, etc., etc. So emotional intelligence is one of the core subject today for any and every other corporate body for their performance and their productivity. It is not only for the corporates, my friends, but it is for your personal life as well. So it seeps into professional, personal, and social life. It's extremely important for us
to address this issue, and which is what I am doing it today. History helps me in doing so because I learn from history, and I want you to learn from history as well. Thank you. Any more questions, Chetan? शंकरजी, फार सुंदर माहिती सांगितली तुम्ही. माहित नाही आता किती बदललंय ते. मी 76 ला गेलो होतो. तुम्ही सांगितलं ते बरोबर आहे. ती लोक अशा कुठल्या याच्या ठिकाणी घेऊन गेले नाही तुम्हाला, फक्त 2-3 दाखवलं, बाकी जास्त काय दाखवलं नाही. कुठे मार्केटमध्ये न्या, इकडे न्या, तिकडे न्या, असं करत बसले. पण सुंदर तुम्ही अगदी छान माहिती सगळी सांगितली, चित्रासह, संदर्भ वगैरे. आणि चेतनने सांगितल्याप्रमाणे 1857चं, त्याच्या अगोदर मला थोडंसं जायचंय. ज्या वेळेला नागपूरकर भोसले, त्यांना ब्रिटिशांनी हे केलं, आणि त्याच्यानंतरच लगेच ते नाही, नागपूरकर भोसले, ही वॉज रुलिंग इवन नवाब वॉज डिफिटेड. तर त्याच्यावर काही थोडंसं सांगू शकाल का तुम्ही? ते 1795 पर्यंत नागपूरकर भोसले राज्य करत होते, करेक्ट? मला तुमचा प्रश्न नाही कळला नीट. हा सीझर, तुम्हाला काय बोलायचं का? तुम्ही हात करताय म्हणून विचारतो. नाही, तुम्ही अनम्यूट करा. तुम्हाला त्यांना काहीतरी सांगायचंय माधव. मी आता त्यांचा हात बघत होतो, म्हटलं समथिंग टू ऍड. तांबले काका, तुमचं म्यूट वर आहे. सीझर, यू मस्ट अनम्यूट युअरसेल्फ फर्स्ट. ओके, ऐकू येतं का? आता येत. या मी यांना करेक्ट करतो, माधवरावना. नागपूरचे विलीनीकरण 1854 ला झालं. बर, त्यामुळे प्रश्न येत नाही. तुम्ही जे लखनौचं सांगितलं, आणि त्यामधले जे रेकॉर्ड आहे, ब्रिटिशांचे रेकॉर्ड आहेत, आणि त्यांनी लिहून ठेवलेले, त्याच्या उलट ज्यांनी 1857 भाग घेतला त्यांचा काही रेकॉर्ड नाही, त्यांच्याकडनं रेकॉर्ड नाही. बरोबर. आणि त्या रेकॉर्डच्या आधारित सावरकरांनी जे लंडनला असताना कागदपत्र बघितले, ते कागदपत्र बघून त्याच्यावर 1857चं पुस्तक लिहिलं होतं. बरोबर. प्रश्न, आपण शिकण्यासारख्या गोष्ट एवढी आहे, व्यक्तिगत म्हणजे तुमची व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन, ऑर्गनायझेशन मधली पोझिशन, आणि कला, साहित्य, संगीताची आवड, चित्रकला याची आवड, याच्यामध्ये जो मनुष्य, पण त्याचा आपला ध्येयाचा जो प्राण असतो, तो म्हणजे राष्ट्र जगलं तर समाज जगेल, समाज जगला तर मी जगेल, ही जी भावना जिथपर्यंत नसेल तिथपर्यंत हे असे लखनौसारखे गोंधळ प्रत्येक गावोगावी तुम्हाला बघायला मिळणार आहेत. ते सर्वत्र आहे. मागच्या वेळा तुम्ही दिल्लीचं सांगितलं, तेच उदाहरण आहे. कलकत्त्याला गेला तर मराठा बंकर म्हणून आहे, भीती करता. हे सगळी ज्या गोष्टी घडल्या आहेत, याच्यामुळे घडल्या आहेत की राष्ट्र जगलं तर समाज जगेल, समाज जगलं तर आपण जगू. त्याच्याबरोबर जे धर्म आपण म्हणतो, धर्म म्हणजे पूजा अर्चा नाही, पूजा अर्चा नाही, कुठले बाबा नाही, बुवा नाही. धर्म याचा अर्थ आहे की 2 व्यक्तीपेक्षा जास्त व्यक्ती एकत्र येतात, त्यांच्यामधला प्रेमाचा व्यवहार तो धर्म. ते आपण विसरलो की मग ही सगळी अवस्था येते. मी मगाशी जे सांगितलं तिला, त्या बिल्डिंगचं नाव, ते लक्ष्मणाचं काय असलं पाहिजे. आता ते कदाचित तुझ्या आर्किओलॉजिकल सर्व्हे मध्ये कळेल. आणि गाणं होतं, हिंदी पिक्चर मधलं गाणं होतं, ये लखनौ की हर जमीन, आठवतं का? दामले काका, एकदा मी इंटरप्ट करतो. तुमच्या इथे 2 वेळा लॉग इन केलंय का? बंद करायचा प्रयत्न करतो. हा, ते बंद करा तिकडचं वाला, ह्याच्यातून बोलू शकता. मला कळे ना की कुठून हिंदी पिक्चर मधलं गाणं होतं वा, ये लखनौ की हर जमीन, ये रंगरूप का महल, असं पुढलं मला काय आठवत नाही. पण हा जो लखनौचा भाग आहे, लखनौच्या वर शिकण्यासारखं आपण एवढंच आहे की बाकी सगळ्या गोष्टी असल्या, आपण प्राण नसला
तर सगळं काही अर्थ नसतो. हेच आपण, आणि मगाशी तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे कलेक्टिव्ह वर्किंग, लिडरशिपपेक्षा लिडरशिप असते पण कलेक्टिव्ह वर्किंग हा जो भाग आहे, तर हे तुमचं व्याख्यान तर सुंदरच होतं, अप्रतिम होतं आणि आवडलं. कारण मी लखनौला होतो. आपले टीव्हीचे डिरेक्टर लखनौला होते, केळकर म्हणून. त्यांचं एक पुस्तक आहे लखनौचे दिवस म्हणून. त्यात त्यांनी थोडं लखनौचं वर्णन केलं होतं. पण हा जो तुमचा भाग आहे अतिशय आवडला. मी तुम्हाला विनंती करीन की तुम्ही जे आता जे बोललात ते लिहून काढा आणि ते पुढल्या पिढी करता, आणि व्हिडिओ असेल तर उत्तमच आहे, हे रेकॉर्डिंग आहे पण पुढल्या पिढीला उपयुक्त आहे. आणि मग इंग्लिशमध्ये, हिंदीमध्ये, मराठीमध्ये लोकांपुढे आलं तर फार उत्तम होईल. हे आता युट्यूब वरती राहणारच आहे, त्यामुळे हे रेकॉर्डिंग असणारच आहे. हा बोला. बरोबर म्हणतोय चेतन आणि श्रीधर. माझा मी पहिल्यापासूनच म्हणतोय, मी कुठला इतिहासकार नाही. आय एम नॉट अ हिस्टॉरियन. आय डोंट क्लेम माय सेल्फ. माझा फक्त तडफडाट म्हटलं असतं, पोटतिडकीचा तडफडाट जो असतो की ज्याला मी भरपूर शिरलोय, भरपूर फिरलोय. तुमच्या शिकागोला मी काही वेळा येऊन गेलो, अगदी स्पष्ट सांगायचं. काकांकडे मी नेहमी राहत असतो आणि जगभर फिरलोय, अगदी अक्षर सांगायचं नाही. आणि तिकडे मला बऱ्याचशा गोष्टी अशा आढळल्या की आणि दॅट इज हाऊ विथ माय बॅकग्राऊंड. म्हणजे आता तुम्ही मगाशी माझी ओळख करून दिली, पण बऱ्याचशा गोष्टी त्याच्यात इकडे झाल्यात, त्याच्यात आय एम नॉट गेटिंग देअर. आय वुड लाईक टू गिव्ह यू माय बेसिक बॅकग्राऊंड. अँड आय एम अ कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन. इट इज अ legislative auditor as much as a financial auditor is. I have finished my legal degree in public and private international laws. आणि त्यामुळे मी द हेग ICJ, इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तिकडे काही काळ करतो. एकदम लहान प्रमाणात माझं इंटर्नशिप झालं. Then I went on to do my master's in law, and that is in air and outer space law. So a small amount of internship in McGill, which is in Montreal in Canada. आणि ICAO म्हणजे इंटरनॅशनल सिव्हिल एव्हिएशन ऑर्गनायझेशन, which is the apex body of all the aviation countries, companies in India. That is the organization which controls. Another organization which distributes the revenue is IATA. तुम्हाला ह्या दोन गोष्टींची कुठेतरी नावं ऐकली असेल. आणि सिरीज ऑफ अदर डिप्लोमाज अँड अदर थिंग्स. आणि हे सगळं करत असताना मला लोकांशी भेट भरपूर झाली आणि त्यामुळे आय टूक टू इमोशनल and emotional quotient. So today I am a certified coach and a profiler and a corporate consultant in emotional quotient and emotional intelligence. Presently, I am working with various MNCs, and this I got it from one of the American companies which is in California, 6 seconds. So this is my थोडक्यात बॅकग्राऊंड. पण तरी देखील मी ह्या इतिहासामध्ये काय आलो तर बिहेवियरल सायन्सच्या गोष्टी, की कुठे कुठे आपण हारत कसे गेलो आणि कुठे कुठे जिंकत कसे गेलो. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ इमोशनल रेझिलियन्स? How does grit contribute in leadership? How does resilience contribute? Because these are important elements. It is not the intellect. IQ has got nothing to do with emotional resilience. IQ has got nothing to do with grit. IQ has got nothing to do with empathy. These are the qualities of leadership. And you have to express these qualities and imbibe those qualities for future. History teaches you. And that is where I came to history. And त्यामुळे when I started, though I had possibly gone around the place, I wanted to know more about the city. माझ्या स्वतःच्या शहराबद्दल मलाच माहिती नव्हती जास्त. आणि त्याच्यात मला असं आढळलं की जवळजवळ 10 किल्ले आहेत आपल्या मुंबई शहरामध्ये. पण ते लोकांना माहितीच नाही. ते कसे बांधले, का बांधले, कोणी बांधले, त्याबद्दलची माहिती देणं गरजेचं आहे. सो माय टॉक ऑन दिस सिटीज इज बेसिकली लेस नोन फॅक्ट्स ऑफ अ गिवन सिटी. And that is why my project is to cover at least 12 cities. आणि त्याच्यातले 2 cities तुमच्या समोर मी ठेवले, एक तर दिल्ली आणि दुसरं लखनौ. The third one is Mumbai and the fourth one is Rajputana, and next will be my Calcutta. So the whole idea is to compile and collate all these things to understand what happened and how it happened. Maybe there is some sense to that. And best, as a lesson for tomorrow, it should be heard and known to the generation to come, which is coming. Yes, any more questions? Ravi,
येस येस सर. तुम्ही म्हणता ते एकदम बरोबर आहे. म्हणजे एक तर तुमचं व्याख्यान खूपच सुंदर झालं. सब्जेक्ट वॉज व्हेरी नियर टू द हार्ट असं होतं. आणि कसं घडत गेलं हे सगळा प्रकार, 1857चा उठाव का फसला, हे ह्याचा एक कारणीमीमांसा त्यातनं बाहेर आली. सो दॅट वॉज अ ह्यूज आय ओपनर खरं तर. पण मला पुढे जो मला म्हणायचं की हे दामले काकांची सूचना आहे ना, ती तुम्ही खरंच थोडी सिरियसली घ्यायला पाहिजे. कारण ते म्हणतात ना की दोज हू डू नॉट लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री देअर जिओग्राफी चेंजेस. तशा तो कन्सेप्ट आहे ना. आपण बॉलिवूड सध्याच्या काळामध्ये लखनौची तहजीब आणि त्याच्यावरती एवढा मोठा प्रोजेक्ट केलं जातं. ते तसं प्रोजेक्ट केला जातं. म्हणजे त्याचा मोठा एक बुडबुडा बनवला आहे सगळा तो. पण त्याच्या मागची ही जर का खरी गोष्ट लोकांपर्यंत पोहोचली तर मग हे सगळे प्रकार त्यातनं थांबतील असं मला वाटतं. आणि खरंच महाराजांचं जे आपल्यावरचे जे संस्कार आपण नकळत घडलेले आहेत ते कुठेतरी आपल्याला याच्याबद्दल विचार करतात. किंवा ऑब्व्हियसली आपल्या देशाशी असलेली एक जी काही वीण आहे आपली, त्या दृष्टीने आपण दरवेळी विचार करतो. जसं म्हणतात ना दामले काका, राष्ट्र पहिलं येतं, नंतर प्रांत, नंतर मग इंडिव्हिज्युअल समाज, आणि मग स्वतःबद्दल होतं. तर दिस इज व्हेरी क्रिटिकल पीस ऑफ म्हणजे हिस्ट्री लेसन्स म्हणायला पाहिजे. आणि मला वाटत नाही हे कुठल्याही पाठ्यपुस्तकात शिकवलं जातं हा प्रकार. नाही. हा प्रयत्न तोच आहे की लोकांपर्यंत पोचावा, मुलांपर्यंत पोचावा. नाही कुठेच नाही. त्या बेगमच्या बद्दल किंवा ती त्याची आई किशोर कुठेच काय कल्पना. त्यांनी जो काय केला तो, मी म्हणत नाही की शी वॉज अन इफेक्टिव्ह लीडर, पण तिने किमान एकच गोष्ट केली की मी माझं राज्य देणार नाही तुम्हाला, एवढं तरी केलं ना. त्यामुळे तिच्या पाठीशी 4 माणसं उभी राहिली. नाउ लुक ॲट इट, तिचा नवरा पळूनच जायला. ही जस्ट लेफ्ट दिस इन नॉट इन अँगर बट इन प्रोटेस्ट. अरे त्याला राज जरी आला असतो तरी मला बरं वाटलं असतं. ही प्रोटेस्ट. त्याच ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद मध्ये, थँक्यू रवी, ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद मध्ये हेक्टर मोनरो जे ह्याच्यावरती म्हणजे ऑफिसर होते, तर त्यांचं म्हणजे ही लेटर डिसाइडेड टू असिस्ट मराठाज, राईट. आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी मराठ्यांचं वर्णन वॉर लाईक रेस असं लिहिलंय, ज्यांचं अनवेवरिंग हेट्रेड टुवर्ड्स मुघल्स असं ते आहे. म्हणजे नवाब आणि मुघल यांचं हेट्रेड असणारी मराठ्यांची रेस, वॉर लाईक रेस असं त्यांनी त्याचं डिस्क्रिप्शन दिलेलं आहे. विच पर्टिक्युलरली फिट्स की त्यावेळेचे जे मराठी, म्हणजे मराठा म्हणजे कोण, सर्व स्वराज्याच्या ह्याच्यामध्ये जोशामध्ये असणारे आणि त्या ध्येयाखाली लढणारे सगळे ते मराठा, राईट. मग त्याच्यामध्ये असं काय महाराष्ट्रातले सर्व लोक. तर ह्या लोकांनी बेसिकली त्या म्हणजे 18वं शतक पूर्णपणे गाजवलंय. तर त्याची जी पावती आहे ना ती त्या वाक्यातून येते बेसिकली. 100 वर्ष. मी एवढं सांगू इच्छितो, हे लखनौ फक्त लखनौ पुरतं नाही, आज अमेरिका पण लखनौ होत चालली आहे. कसं मी अमेरिकेला आल्यावरती आपण बोलू ह्या बाबतीत कशी झाली ती. म्हणजे शेवटी काय होतं की हे सूत्र एकदा ढासळलं गेलं तर मग ते बाकी तुम्ही तिथे बॉलिवूड आहे, इथे हॉलिवूड आहे. तिथे म्हणजे संगीत आहे, कला आहे, भक्ती आहे, सगळं आहे. पण हा जो एक प्रकारचा अधोपात की विनाशाकडला रस्ता आहे तो याच्यामुळे झाला. तर लखनौ हा सर्व जगातल्या सर्व समाजाकरता एक सुंदर संदेश आहे. लखनौचे खाणं, लखनौचं शौक, लखनौची अत्तर सगळं आहे. माणसं नाही. म्हणजे रवी जसं मगाशी म्हणाला की जे प्रोजेक्ट केलं जातं मीडियाने, तर ते एक्सेप्ट पण केलं जातं लोकांना. कारण लोकांना तसं काही जास्त नाहीये की बारे आपण त्याचा खोलात जाऊन पाहावं. लखनौची नजाकत खरी गोष्ट आहे, त्याच्यात काय वाद नाही. त्यांचं खाणं, त्यांची चिकनकारी किंवा त्यांनी केलेले जडाऊचे हल्दीचे जे काही ज्वेलरी आयटम्स आहेत किंवा अत्तर जे आहेत किंवा
त्यांची अय्याशी, त्यांचं पतंग उडवणं, त्यांची शायरीचं वगैरे सगळ्या गोष्टी प्रोजेक्ट केल्या जातात, चुकीचं नाही आहे. परंतु त्याच्या मागे असलेला जो काही इतिहास आहे तो देखील लोकांच्या समोर ठेवावा, हीच इच्छा आहे त्याच्या मागे. आपण लखनौकडनं भरपूर गोष्टी शिकलो, किंवा त्याला गंगा जमुना तहजीब किंवा गंगा जमुना कल्चर असं म्हटलं जातं. आणि पण दॅट्स फाईन, बट व्हॉट इज अ लर्निंग, व्हॉट इज अ लॉस, अँड हाऊ वी कुड हॅव प्रॉबेबली काय म्हणतात त्याला, हाऊ वी कुड हॅव प्रॉबेबली saved. Yeah, we could have saved it a lot of things. We could have redeemed that from loss. But they could have सांगितलं जातं. How many people knew about Wajid Ali Shah? How many? You must see, for this reason you must see शतरंज के खिलाडी. तर कोणी हा सिनेमा पाहिला नसेल, शतरंज के खिलाडी हा पहावा तुम्ही उद्या. आणि असं म्हटलं जातं, हे कधी कधी एक्झॅजरेटेड व्हर्जन आहे, की वाजिद अली शाह ज्या वेळेला राजा होता आणि ज्या वेळेला ब्रिटिशांची फौज लखनौमध्ये शिरते आणि त्याला काही रेझिस्टन्स होत नाही, काही नाही, कळलं का? तर सगळी लोकांची पळापळ होते तिकडे, अरे ब्रिटिश आले, आता काय करणार, कसं होणार वगैरे. तर वाजिद अली शाह त्याच्या पलंगावरती बसलेला असतो, त्याला काहीच करायची सवय नसते, कळलं की नाही? तर वाजिद अली शाह पलंगावरती बसले, तो माणसं म्हणतो तरी चला जायचंय आपल्याला, कारण ब्रिटिश आलेले आहेत, तुम्ही लढायला तयार नाही तर आपल्याला निघायला तरी पाहिजे. नाही, माझा अजून तो माझ्या पायामध्ये मोजडी घालणारा माणूस आहे, तो आलेला नाहीये, तो आला की माझी मोजडी मी घालीन आणि मगच मी पळायचा प्रयत्न करेन. म्हणजे ही वॉज सो यूज टू द फॅक्ट की मोजड्या पडलेल्या होत्या त्याच्या तिकडे, परंतु तो घालू इच्छित नव्हता. ही गोष्ट आहे अर्थात, खरं खोटं देव जाणे. अधिक दुसरी गोष्ट, ह्या लोकांचे दात वगैरे खराब झाले होते. तुम्हाला गलवटी कबाबच्या बद्दल एक गोष्ट सांगतो. त्याचे दात अतिशय खराब झाले होते, म्हणून त्यांना ते कबाब चावता येत नसत, कळलं की नाही? तर म्हणून एका माणसानी अशा प्रकारचे कबाब केले आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी जवळजवळ 64 डिफरंट हर्ब्स पुट इन अँड ही ग्राउंड देम टू पीसेस आणि त्याचे कबाब केले. ते अक्षरशः तुम्ही इथे काय खात असाल, सगळीकडे ते गलवटी मिळतात अर्थात, पण ते लखनौला केलेले गलवटी कबाब आणि बाकीकडे मिळालेले कबाब मध्ये खूप फरक असतो. ते अक्षरशः तुमच्या तोंडामध्ये विरघळतात, खऱ्या अर्थात विरघळतात. द होल आयडिया वॉज द पर्सन, the Nawab, who was toothless, requested his cook or chefs to make something where he can enjoy the kebabs. आणि ज्या माणसानी ते ऍक्च्युअली केलं त्याला एक हात नव्हता. ज्या माणसानी हा गलवटी कबाब इन्व्हेंट केला त्याला हात नव्हता, म्हणून त्याला ते टुंडा म्हणायचे. इन लखनवी भाषेत हात नसलेल्या माणसाला टुंडा म्हणतात, म्हणून गलवटी कबाबला टुंडे कबाब पण म्हणतात. टुंडे कबाबचं खरं दुकान जे आहे त्याचा मी फोटो दाखवला नाही, मी तिथे जाऊन खाल्लं आणि खऱ्या अर्थाने तिकडच्याच कबाबला जी चव आहे ती कदाचित त्याच गलवटी कबाबला इतरत्र कुठेही नाही. तर टुंडे कबाब, तर कधी गेला तर तुम्ही टुंडे कबाब नक्की खायला जा. 2 प्रकारचे टुंडे कबाब मिळतील तुम्हाला, बीफचे पण मिळतील आणि लॅम्पचे पण मिळतील, डिपेंड्स ऑन व्हॉट यू वॉन्ट टू हॅव. काका तुला काय होतं? मला मात्र भूक लागायला लागली आहे. बरं, मी